VIVO V27 5G. Yes, but this one, kahit malakas ang ilaw niya, hindi nakasilaw. At sobrang kumaganda yung photo nyo. This is the real deal. Ito talaga sobrang bago. In low light, magbabago na yung paningin nyo sa mga low light pictures because of this phone. Even si iPhone, tinalo niya sa low light. Ngayon yung specs niya ay sobrang halimaw. Meron siyang Dimensity 7200 processor. Napakabilis niya, 600,000 points ang tutu. Meron pa siyang 12 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage, and up to 20 gigabytes of dynamic RAM. Meron pa siyang Sony IMX766 50 megapixel flagship camera sensor. Triple camera system po yan. All of that together with the all-new Aura Light Portrait. Which means yung ilaw sa likod na bilog. Kaya mas malakas yung ilaw niya guys dito sa VIVO V27. And of course, malaki na yung battery, 4,600 mAh, and mabilis siya mag-charge, 66 watts fast charging. And also, the first time ever, 3D curved display na siya sa non-Pro. No, kasi yung Pro version last time is curved na rin. Pero, yes, this is a curved display, meaning parang flagship na yung design niya. Sobrang nice.